Un equipo de muchos científicos del mundo han creado una interfaz de cerebro-médula espinal. Este dispositivo, que también es inalámbrico, podrá servir para aquellas personas que han sufrido alguna lesión medular y no pueden mover más allá de la lesión medular. Pero ¿cómo funciona este sistema? Este sistema está constituido por un aparato o un chip que se conecta en la corteza motora del paciente, en este caso del simio. Otra parte se conecta en la médula espinal por debajo de la lesión medular en las raíces nerviosas. Aunque estos métodos no son desconocidos para la ciencia, ya que ya ha habido dispositivos que conectan al cerebro y que lo estimulan, también hay dispositivos que se conectan directamente a la médula o a la parte afectada o a los músculos que son para mover algún objeto o mover alguna prótesis. Lo trascendental de este aparato es que finalmente se podrán conectar los dos para hacer un puente o una interfase mediante un proceso inalámbrico. Mediante el uso de una grabación se pone en el sistema que se va a poner en la corteza motora una grabación previa de la marcha normal. Esta grabación irá inalámbricamente a la médula espinal, donde el otro dispositivo la podrá activar y podrá mover la extremidad que se requiera. Sin duda, esto será un gran avance para las personas con lesión medular, pero por el momento ha tenido éxito en los experimentos con simios. Sin duda, en un futuro veremos más sobre este invento. Y también recordar que el siguiente año 2017, por un médico italiano, se pretende hacer la primera cirugía o cambio de cuerpo a otra persona, es decir, vamos a cambiar el cuerpo por otro, y esto será el año que viene. Y bueno, aquí les dejo el video de este experimento, de esta interfase, para quien quiera profundizar más. We developed a brain-spinal interface to reestablish the communication between the motor cortex and lumbar spinal circuits in order to restore walking after spinal cord injury in non-human primates. For this, we reconstructed the anatomical location of motoneurons innervating the extensor, flexor, and biarticular muscles of the leg. We then used wireless technologies to record the activity of these leg muscles in conjunction with leg kinematics, which allowed us to reconstruct the spatiotemporal map of motoneuron activation during locomotion. We reconstructed the dorsal roots in 3D and used this information to tailor spinal epidural implants that targeted the dorsal roots projecting to the extensor and flexor hotspots. This spinal implant was connected to an implantable pulse generator with wireless triggering capabilities. The monkeys also received a microelectrode implant into the leg area of the motor cortex. Wireless modules allowed us to record the spiking activity from the motor cortex in real time without constraining tethered connections. We interfaced real-time decoding of extension and flexion motor states to electrical spinal cord stimulation protocols promoting these movements. We validated the brain-spinal interface in intact monkeys walking freely on a treadmill. The decoder accurately predicted foot strike and foot off motor states during continuous locomotion. These predictions directly triggered stimulation protocols that augmented the extension and flexion movements of the leg without disrupting the natural locomotion of the monkeys. No motor states were detected during rest. The decoder anticipated the first step of the monkey prior to the occurrence of any leg movement and instantly resumed the modulation of leg movements. The adjustment of the stimulation frequency led to a graded modulation of the step height during continuous locomotion on a treadmill. The decoder accurately triggered the stimulation protocols without disrupting locomotor movements, since the stimulation targeted the proprioceptive feedback circuits that naturally contribute to activating leg muscles during locomotion.
Monkeys received a spinal cord injury interrupting the cortical spinal tract at the thoracic level. This lesion led to a paralysis of the leg ipsilateral to the injury. The brain-spinal interface instantly restored coordinated weight-bearing locomotion of the paralyzed leg as early as 6 days post-injury. In contrast, continuous stimulation blocked the leg in flexion. The same functional improvements were observed when the monkeys progressed freely over ground. The brain-spinal interface mediated similar improvements in the second monkey, which was tested 2 weeks after the injury. Turning off the brain-spinal interface instantly abolished locomotor movements of the injured leg.